Donc, famille de la presse, bonjour à tous et bienvenue à cette conférence d'avant-match. Donc, juste pour information, nous allons avoir 30 minutes. Donc, nous vous prions de bien vouloir respecter ce délai pour permettre au coach ensuite de vaquer à ses occupations. N'oubliez pas les téléphones portables, s'il vous plaît, mettez-les en silencieux, comme ça ne va pas perturber la séance. On peut commencer. We start with the classical question. How has the team prepared for this derby against Olympique Akbou tomorrow? Comment se prépare l'équipe pour ce derby demain face à Olympique Akbou? Yeah, we did the same what we did always. So it's nothing special. It's a derby. The players have to be motivated. It's our first home game from our own fans. So the supporters is in the stadium. Hopefully it's full, and we need the power from the supporters. So we are prepared for the next game. So problem a little bit. Okay, the injured players now. Memory is not with us. But Armin comes back now. Madani is now in a training session. He comes more and more to the team. So Gaia is sick, and Shaheen is also sick. So I don't know. He's ready for the game. But the other players is there. They made a good training session this week. We have to find the motivation now against from the last game. Was unlucky game. Post shoots, offside goal was for me no offside. We checked this in our video. It was not offside for us. So chances penalty. We missed the penalty. It's an unlucky game. But the performance was not the best. But it was okay. Before we have an away game against a good team. Was a team from the promoting team, so they know each other, they know how they have to run, they have to play, and we have new players, and the players need time to improve, to adapt the system, but they did it well, and we go a step forward, and now we have our home game, and we prepare now all what we can for 3 points. La même chose que toujours, que d'habitude. On a préparé comme les autres matchs, rien de nouveau. Les joueurs sont concentrés pour ce match. C'est un match, un derby, bien sûr, et c'est un match avec... c'est notre premier match à domicile, alors on a besoin des supporters, on a besoin, comme d'habitude, comme ils sont là pour nous donner beaucoup d'énergie. Oui, il nous manque bien sûr Ahmed Mamri qui est toujours blessé, Amin Madani qui ne va pas être là pour le match, mais il s'est entraîné maintenant, il s'entraîne, il commence petit à petit. Et Gaia et Shaheen sont toujours malades, alors ils ne vont pas être là pour le match, mais les autres sont tous là, ils sont motivés et on a eu une très bonne semaine d'entraînement. Et il faut aussi trouver la motivation après le dernier match de recommencer, parce que oui, c'était un match qu'on n'avait pas de chance, un penalty raté, beaucoup de chances ratées, une frappe sur le poteau, un hors-jeu qu'ils ne pensaient pas que c'était un hors-jeu. On avait vu ça sur la vidéo, c'était pas hors-jeu, mais c'était un match avec pas beaucoup de chance pour nous. Alors pour nous, c'est de trouver cette motivation encore, d'aller encore et de recommencer. La performance n'était pas notre meilleure performance, alors on doit aussi voir que les joueurs, c'est des nouveaux joueurs, ça va prendre un peu de temps pour l'adaptation à notre style de jeu. Et oui, maintenant il faut aller à ce match à fond et essayer d'arracher les 3 points. Coach, bonjour. Bon, c'est vrai, vous venez de parler du dernier match qui est passé un petit peu, la victoire nous est passée pratiquement devant, on s'est essuyé avec, on n'a pas bien mangé cette victoire, dans la mesure où
les points étaient à la portée, notamment en première mi-temps. Maintenant, si on revient à ce match-là, c'est un derby, a un caractère encore plus important lorsqu'il s'agit d'un derby régional, face à une équipe, à l'instar de toutes les équipes, qui vient d'aligner et qui est sur une bonne dynamique avec 2 victoires, mais aussi quand on sait le caractère derby, et surtout lorsqu'on sait que toutes les équipes en Algérie, lorsqu'il s'agit de jouer la JSK, c'est un autre match. Quelles sont un peu vos appréhensions justement pour ce match de demain face à Akbou, qui ne viendra pas, et comme l'année dernière d'ailleurs en première, elle nous a posé pas mal de problèmes. Quelle est un peu aujourd'hui les appréhensions du coach Zimbabwe que vous êtes? Yeah, a derby is always special for me. I like derbies. I like difficult games to measure with other guys, to other coaches or to other teams. Our players can now measure with a very good team in the moment, because they have also good signings, good team spirit, 6 points. But it's a derby, and all teams have motivation against the top teams in the league. We can say was last season a top team, and we have the chance also this season for playing a good season. So that means it's normal for us. All clubs will come to GSK and want points or want make a draw. And that is the reason I like clubs like GSK, because it's a pressure, it's all days pressure, and our players have to learn. In big clubs like GSK, you have all days pressure. If an opponent comes, or we went to an opponent, or we go to an opponent, then you have pressure. I like it. I like derbies, like Akbou. Akbou, I say again, thank you for last season. He helped us a lot for the Champions League, but now it's a game. We are in the same area, similar, the same supporters. I like it, but we have to fight for our 3 points, and I hope the supporters, that's the reason the most of supporters come to us in the stadium or watch the TV and want to see a good game, and hopefully we can present a good game, but important is for us also the 3 points, and we will fight for our 3 points. I know this is a good team. They are in a good flow. We have maybe starts now for last week with the preseason. Saudi comes yesterday, the first training session for him. Other players have now maybe 3-4 sessions in the last days. So they need also time. We cannot expect the players come here, sign the contract, and then they bring the big performance here. They have to understand how we want to play. So our national players was now a long time out, so no excuses. But as a coach, as a player, you know you need time to adapt systems. And we have now the games on the road. We don't have time to train. So we have to sit a long time now in the past, and in the future also in the analyzing. We have to explain him on a table, on the board, in the TV how we want to play, because no time for a training session. The reason is the Champions League games or the league now tight games. And but this is our job, and I'm very happy we can play against the derby now. I'm happy we can play a home game. And the players have to show now how they can play.
So, and then we get the information after the game, what we have to improve and what not, what is good, what is bad, and then we have to work on it. It's a long season, especially with the Champions League. We need a lot of players. We have now our squad, and we have to work with the squad. And for me, we saw it, we said yesterday or for 2 days ago, now it's similar like we start now with the preseason. But we are not in the preseason. But we have, if you count Hamza and Mesaudi, Mergem, and so on, a lot of players with the national players. You have maybe more than 10 players, what you get the last, let's say, 10 days. So, and they have to come back and they have to improve, and that is our job now. We cannot complain and we have no excuses. We go forward, looking forward, and fight for 3 points. And the last game, I say again, we had a lot of chances we can score. I can't remember in an away game, artificial game, we have so many chances to win the game in the first half. So if you score, you win the game. But it's football. In like next weeks, we have maybe games, we have luck, and then we get the 3 points. And sometimes you have unluck, like the last game, and then you lost 2 points. That is the football. Oh, it was long, huh? Sorry. A dit qu'il aime les matchs difficiles. Oui, c'est un derby contre Akbou, mais c'est un match difficile qui va aussi mesurer contre une bonne équipe. Ça veut dire on va mesurer maintenant notre équipe contre une très bonne équipe qui n'a pas perdu de match. Alors toutes les équipes maintenant, bien sûr, contre la JSK, ils ont la motivation pour jouer contre la JSK. C'est normal pour nous ici d'être à la JSK, c'est toujours de la pression, il y a toujours de la pression. Ici, toutes les équipes, pas juste les derbies, veulent prendre ou arracher des points ici, un match nul ou gagner. Alors c'est toujours de la pression être ici à la JSK, mais il aime ça. Et il veut aussi dire encore un merci à Akbou pour l'année passée, parce que c'est à cause d'eux qu'on a pu être dans la Ligue des Champions cette année, mais maintenant c'est une nouvelle année et on essaie aussi d'aller les battre et avoir les 3 points contre cette équipe. On a les mêmes supporters, c'est la même région, alors je pense que tout le monde ou tous les supporters veulent voir un bon match contre 2 bonnes équipes qui vont jouer samedi. Ils ont un bon rythme. Maintenant, parce qu'ils ont 2 matchs gagnés, ils ont un bon rythme, un bon état d'esprit. Alors ça va être un match très très difficile ce samedi. Et avec nous maintenant, on a des joueurs qui n'ont pas encore pris leur rythme. Bilal Messaoudi, il est arrivé hier à l'entraînement, c'était son premier entraînement. Les joueurs d'équipe nationale maintenant, ça commence petit à petit parce qu'ils ont manqué beaucoup. Alors il dit que c'est encore une nouvelle préparation pour nous. On a eu une en Turquie, mais maintenant on a presque 10 nouveaux joueurs qui intègrent le groupe. Alors c'est presque une nouvelle préparation pour nous. On n'a pas beaucoup de temps d'entraîner aussi parce qu'on a beaucoup de matchs avec la Ligue des Champions. Alors on doit faire beaucoup de travail dans l'analyse vidéo. Alors il faut montrer beaucoup de vidéos aux joueurs pour les préparer. Et oui, maintenant, il faut aussi donner un peu de temps aux joueurs d'adapter parce que ça va prendre un peu de temps pour eux aussi. Bilal qui vient hier, Mehdi Merrem aussi qui intègre le groupe, les nouveaux joueurs qui sont venus, Hamza qui est venu à la fin de la préparation en Turquie. Alors il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin un peu plus de temps pour intégrer le groupe, mais ça va venir petit à petit. Et il dit encore que oui, c'est comme une nouvelle préparation pour nous. Et pour le match d'avant, oui, c'était un match difficile contre Ben Aknoun. On a eu beaucoup d'occasions pour marquer, pour gagner le match, mais des fois c'est des matchs comme ça qui arrivent et on doit juste recommencer et se concentrer sur ce prochain match et essayer d'arracher les 3 points.
Bonjour, excusez-moi. Bonjour coach, bonjour Omar. On dit généralement que le premier match de la saison à domicile est très important sur le plan psychologique. Et ça va être un derby avec une équipe de Akbou, que j'ai commenté d'ailleurs ces derniers temps, qui s'accroche. Donc ça va être un derby. Et vous savez pertinemment, certainement, que le derby, ça risque de se jouer peut-être sur un ou quelques détails à peine. Merci. Before a game, you cannot expect what's happening during the game. So you need the players sometimes make the players mistakes. Maybe both teams, then you can win a game. Sometimes, like maybe the last game, the referee. It's also referee. We don't forget always the referees as well, because sometimes the referees made also mistakes. It's also human, and some mistakes it's possible. And last game, for example, if it's 2-0. Then I think that game is done, but then we get the offside goal back, and then we need another goal. So it's also sometimes frustrated for a player. So we need all things. We need our performance. We need also luck in terms of the shootings. We need also luck in terms of the referees. They have to be a good day. This is a derby, and the derby is always special. Both teams won't win, so the supporters expect a lot. And but we have, as I say again, we have a home game. It's our stadium. It's the most of supporters. It's our supporters, and we have to go. We have to looking forward. We need a really good performance. We need a good day, because we analyze now Akbou, and they have a really good system. Play with good players right now. Have motivation, 6 points in the back and in the legs. So we need our 100% concentration. So then we have a chance. We can win 3 points. If you want to win 3 points, you have to do more than the opponent. That is in all games. So we expect from our game, from our team, 3 points. So that's the reason we go to a game. Otherwise, we cannot say we go to a game and we want lost or we want a draw. We want 3 points. That's the first target what we want. If my players understand this, and they do the plan, what we expect, what we analyze, then we have a big chance. We can take 3 points. If not, then it's difficult, because they want 3 points. They want minimum a draw, and that's the performance have to be there. And we need also then a little bit a good referee. Yeah, in the last, another guy against the referees, but if you saw also last games, last season, the last away game, no penalty, was a clear penalty, then you won the game, then you have also chances to can win the league. So now last game also clear offside, no offside. Some decisions was not really good. You need also a referee what have to be in a good performance. Then you can win games. Otherwise, it's not good. If you're against you, then you lost games. Hopefully, we get a good referee. He managed the team anyway. In which direction? In a 0 direction. You have to be neutral, and you need also a good day. And then, if you have the performance, then you can win the game. Oui, on ne peut pas dire ce qui va arriver sur le match, parce que on a besoin aussi d'une performance à 100%, on a besoin un peu de chance, on a besoin aussi que l'arbitre, on n'oublie pas que les joueurs peuvent faire des erreurs, on n'oublie pas aussi que les arbitres sont aussi humains, ils peuvent faire des erreurs. Ils ont fait quelques erreurs l'année passée, que peut-être un penalty où on pouvait gagner le match, ou peut-être aussi gagner le championnat, ça a changé un peu. Le match dernier, un hors-jeu aussi qui pouvait affecter le match beaucoup. Avec 2-0, peut-être le match serait terminé.
mais on a besoin de beaucoup de choses aussi, mais la performance des joueurs doit être à 100% parce que Akbou, c'est une très bonne équipe avec une très bonne structure. Ils vont venir pour donner leur maximum dans ce match. Il veut les 3 points minimum, il veut 1 point. Alors pour nous, on veut tous les 3 points. Et si les joueurs font ce qu'on a appliqué sur l'entraînement, ce qu'on a montré sur les vidéos, s'il applique les consignes, je pense qu'on va avoir une très bonne chance pour gagner ce match parce qu'on a très bien analysé Akbou. Mais aussi, on a besoin aussi des arbitres, qu'ils sont à 100% aussi concentrés sur le match parce que c'est un derby, ça va être chaud. Ils doivent aussi être neutres pour les deux équipes et essayer d'appliquer aussi les règles pour les deux équipes. Alors on a besoin d'eux aussi pour avoir un match neutre pour les deux équipes. Mais ce qui est important pour nous, c'est notre performance et d'aller au match pour gagner les 3 points. Je pense que j'ai tout dit. Hein? Well, I think I said everything. I'm not sure. That's a lot. Make always this one. Technically. I'm right. Coach, can we expect any changes in your starting lineup tomorrow against Akbou? Peut-on s'attendre à des changements demain dans votre 11 de départ face à Olympique Akbou? Yeah, yesterday in the training I changed a little bit because of the new players. I want to see the performance. I want to watch how they can play in our system. But today is another training. I will see today the performance, which player is ready for us to can win 3 points, and then we in the staff we make then the decision. You know I don't talk about the starting lineup before a game. But this week I showed a little bit, I watched a little bit the performance from the new players, how they can help us, how they know now the system. So can be a changing, can be not. It's just a feeling also, and the performance from the last training sessions. Oui, on a essayé de différentes choses dans les entraînements, mais c'est quelqu'un qui dévoile jamais les changements. Bien sûr que on a essayé de différentes choses. Il regarde toujours la performance des joueurs à l'entraînement. On a encore un entraînement aujourd'hui, alors il va voir la performance des joueurs cet entraînement ce soir. Mais c'est toujours sur la performance des joueurs sur la semaine. Mais il ne va pas dévoiler les 11 qui va commencer. Donc on a le temps juste pour une dernière question. Coach, hier nous avons appris que vous êtes entraîné au stade Okilarndan, sur la pelouse en gazon synthétique. Est-ce que vous comptez un petit peu mettre dans votre programme hebdomadaire, surtout lorsqu'on sait qu'en Algérie, souvent, il n'y a pas trop de terrain en gazon naturel, en pelouse naturelle. Les pelouses naturelles se comptent sur les doigts d'une seule main. Est-ce que vous comptez insérer dans votre programme 1 à 2 séances d'entraînement en dehors du stade Aït Hamad et le faire au stade soit au 1er novembre, soit au stade Okilarndan, qui paraît-il a une bonne pelouse selon les échos que nous avons reçus? So you want to know why we play there? Or we play in a natural? As we want to
So this is a difficult question because this was not our intention to train yesterday in artificial, because we have to move our training field for the national team. That's normal. National team have the priorities. This was the reason we trained yesterday in artificial. But I'm honest, yesterday was a very good artificial. If this artificials in the most of games, in the away games, we have so artificials, then I'm more happier than before, because the most of artificials in the league is not really good. And this is for a team what played always the whole week on natural. It's very difficult for a player to change then the ball passings and the shootings and also the runnings. This is not always good, I'm honest. But we cannot change. We have to accept it. But this is not easy for teams. They train always in naturals, and then they have to play under artificial. I understand it, but again, no excuses. We have to adapt this. We have to learn this, and good for us is we can also train, always continue on the same artificial. This is a thing, and we have not always moved to different places. This is also a disruption. So as a coach, you are lucky you can train on a natural, and the 1 week later then maybe you play on the artificial, then you go to the artificial, but you don't have to train 30 kilometers or without goals. You know, we have then the problems. We can move the big goals. The most of stadiums then what we trained don't have goals, flexible goals. It's always a disruption, and this is not easy to plan. So, but it's so here, and we have to accept this. If we can improve this in the club, I'm very happy about this. Then it's more quiet, and it's more relaxed, and it's more focusing. But we have to accept this. And other clubs have also the same problems. So we are not alone. But you ask me how we can improve this, or how is my opinion? If we can fix a good natural artificial grass, then we have to do it. That's the dream. But the best is all stadium have natural. This is the best. Then it's the same competition. It's not always artificial and natural. Then it's a fair competition. Oui, alors on a changé de place hier à cause de l'équipe nationale. C'est pour ça, c'est la seule raison qu'on a changé, parce que l'équipe nationale vient avant nous, bien sûr. Et maintenant, ouais, c'est heureusement que le terrain d'hier, c'était un très bon terrain artificiel. Si toutes les équipes dans le championnat avaient ce terrain artificiel, ça serait très très bien, parce que c'était un très bon terrain. Mais ouais, c'est difficile d'adapter toujours parce qu'on est une équipe qui s'entraîne toujours sur gazon naturel, et de changer à chaque semaine, bien sûr c'est difficile d'adapter, mais on ne peut rien faire pour ça. Heureusement que pour nous, on peut s'entraîner toujours sur le même terrain artificiel. On a aussi des bonnes conditions, parce qu'on peut amener nos grands buts avec nous, on peut les déplacer. La plupart des terrains n'ont pas des buts qui peuvent se déplacer. Alors pour nous, on peut toujours avoir des bonnes conditions pour s'entraîner. Alors ça, c'est très important pour un entraîneur et pour un club et pour un staff, pour avoir des conditions calmes, pas de stress, où on sait où on va s'entraîner. On ne doit pas voyager 30 km pour s'entraîner. Alors ça, c'est très important pour nous. Comment on peut régler ça? Oui, bien sûr, c'est tous les terrains ou tous les stades dans le championnat sont gazon naturel. Ça serait la meilleure option, parce que maintenant toutes les équipes auront les mêmes conditions pour s'entraîner, pour jouer les matchs, et ça serait plus égal pour tout le monde. Mais on ne veut pas trouver des excuses.
C'est comme ça pour le moment dans le championnat et on ne peut rien changer pour ça. Mais tu as demandé son avis et son avis, c'est si toutes les équipes peuvent avoir au moins ces conditions ou avoir un bon gazon artificiel ou un bon gazon naturel, ça serait les meilleures conditions. Bonjour tout le monde. Coach, si vous permettez une petite brèche par rapport au match d'hier soir, Algérie et Botswana. Est-ce que vous avez suivi le match et quelle est votre appréciation ou votre analyse générale du match d'hier soir? Merci. Fantastic supporters, fantastic field, fantastic atmosphere. Light show in the halftime was amazing. The game, 3 points. The analyzing have to do the national coach, not me. Atmosphère excellent, fantastique. Terrain fantastique, supporters fantastique. La mi-temps avec les lumières fantastiques. Les 3 points fantastiques. Mais l'analyse, c'est l'entraîneur de l'équipe nationale qui doit faire ça et pas lui. Merci à tous. Thank you, coach. Merci à tous. Merci à la famille de la presse.